Well, I'm very grateful to be here, and I think that we are all at least as important as the politicians. So I'm not disappointed to be talking to this group. So, Brian ist sehr glücklich darüber, dass wir uns heute Abend hier treffen. Wir sind genauso wichtig wie die Politiker und es ist auch jetzt kein großes Problem für ihn, dass wir heute hier nur so wenige sind. The politicians will follow the people. They will not show great courage in these situations. Die Politiker werden uns folgen und sie werden keinen großen Mut in diesen Dingen zeigen. I think President Eisenhower explained part of the reason why. Und Präsident Eisenhower hat einen Teil dieser Gründe dafür erklärt. I want to talk about an address made by the present U.S. President Joe Biden, speaking from the White House on August 31st of this year. Ja, Brian möchte eine Rede von Präsident Biden kommentieren, die er im Weißen Haus gegeben hat. So he told the people of the United States and the world, last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. Ja, wir haben einen Krieg in Afghanistan beendet, den 20-jährigen Krieg, den längsten Krieg in der Geschichte der USA. But he was telling a lie. And he immediately explained, we will maintain the fight against terrorism in Afghanistan and other countries. We just don't need to fight a ground war to do it. Aber hatte gelogen, denn wollte den Krieg zwar nicht am Boden mehr kämpfen, sondern ihn andersweitig weiterführen. We have what's called over-the-horizon capabilities, which means we can strike terrorists and targets without American boots on the ground. Wir haben Kapazitäten, die über den Horizont hinausgehen und wir brauchen keine Truppen auf dem Boden. So what he meant was the U.S. war wasn't ending at all. It was only changing into something more technical and something more politically sustainable, something more intractable that would be harder to actually end. Also sprach er sich dafür aus, den Krieg auf eine andere Weise fortzuführen, technologischer und ohne Bodentruppen, wie gesagt, einzusetzen. Just 5 days before, on August 26th, there was a suicide bomb that detonated in the gate of Kabul's international airport that killed 13 U.S. soldiers and an uncountable number of Afghan civilians. Einige Tage zuvor hatte es einen Selbstmordattentat vor dem Flughafen gegeben, bei dem 13 US-Soldaten und eine Reihe von Zivilisten umgekommen waren. And just hours later, President Biden spoke that he is outraged as well as heartbroken. Und kurz danach sagte Biden, dass sein Herz gebrochen sei und er Rache üben müsste. And before the rubble was cleared, he made this threat. He said, to those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We do not forgive, we will not forget, we will hunt you down and make you pay. Er kommentierte darauf in sehr aggressiver Art und Weise, dass wir als Amerikaner uns daran erinnern würden, was passiert ist, und wir werden die Täter jagen und wir werden sie bestrafen und sie werden ihrer Gerechtigkeit zugeführt werden. He said, we will respond with force and precision at our time, at the place we choose, and the moment of our choosing. Wir werden unsere Aktionen ausführen zu einem Zeitpunkt, den wir aussuchen, an einem Ort, den wir aussuchen, und weiter. So the moment of the president's choosing came just one day later, when a U.S. military drone strike against what it said was an ISIS planner in the provinces, the rural province of Afghanistan. Die Antwort kam einige Tage später, als ein Drohnenangriff gegen einen Commander ausgeführt wurde in einer anderen Provinz.
This happened in a very remote rural place in the mountains, and there was no one to see it but Afghans. Es fand in einer sehr abgelegenen Gebirgsregion statt und keiner konnte es sehen, außer den Afghanen, die dort vor Ort waren. The U.S. military said that they were certain that the only victim was this ISIS planner and that there were no civilian casualties. Die US-Kräfte sagten, sie seien sich sicher darüber, dass es nur der Planer, also sozusagen der Ausführende der Al-Qaida, der Terroristen waren und keine Zivilisten zu Schaden gekommen seien. But one Afghan witness on the ground said that women and children were wounded, and one man, one boy, and one woman had been killed on the spot. Aber Augenzeugen berichteten darüber, dass 3 verschiedene Kinder, Frauen und ein Mann dabei gestorben seien, zu Tode gekommen seien. So 2 days later, there was another strike. President Biden said after that one, ISIS, we are not done with you yet. Und 2 Tage später gab es einen weiteren Angriff und Biden sagte, dass wir jetzt noch nicht fertig sind mit unseren Aktionen. So on August 29th, there was another strike, but this one happened inside the capital city of Kabul. Und am 29. gab es einen weiteren Schlag der USA, der in dem Bezirk in Kabul stattfand. And at that time, with the U.S. forces leaving and the Russian and the German forces leaving and the Afghan government collapsing, there was much media from all over the world. The attention of the world was on that city. Weil die USA und die Deutschen auch das Land verließen, waren sehr viele Medien vor Ort und die berichteten natürlich sehr genau über diese Vorfälle. So while the United States government insisted, as they always do, this was a righteous strike, and that they were near certain that they only killed a suicide bomber who was going to go back to the airport, and then there was near certainty, again, that there were no civilians killed. Und wieder behaupteten die USA, dass sie im Recht sei, dass es ein rechtschaffener, ein guter Angriff gewesen sei, ein wichtiger Angriff und dass niemand von auf ziviler Seite zu Schaden gekommen sei. Within hours, though, the reports came that it was a family of 10, including 7 children. Aber nur schon Stunden später gab es einen Bericht darüber, dass es eine zivile Gruppe getroffen hatte und 10 Mitglieder einer Familie zu Tode gekommen waren. And the target of the strike, the man that the drones had followed and taken video of for hours, for an entire day, watching his every movement before they knew for sure he was a terrorist, was actually the employee of an American NGO, non-governmental organization. Und derjenige, der angegriffen wurde, der den ganzen Tag über von einer Drohne beobachtet worden war, der war tatsächlich ein Mitglied einer US-geführten Nichtregierungsorganisation. His name was Samari Ahmadi, and he worked for a California-based charity named Education and Nutrition. Er arbeitete für eine in Kalifornien ansässige NGO mit Education und Ernährung. And the activities he was doing that the drone operators interpreted as preparing a terrorist strike was simply going about his business working for this charity. Seine Aktivitäten im Rahmen dieser Tätigkeit der Nichtregierungsorganisation war das, was die Drohnenbeobachtung als terroristische Aktivität ausgelegt hatte. And the world was horrified by this, and I think mostly, especially the United States, horrified because they saw this as something so singular and so horrible and unique that they could hardly believe that this could happen. Die Weltöffentlichkeit und auch die US-Öffentlichkeit war schockiert darüber, weil sie sich eigentlich gar nicht vorstellen konnte, dass dieses nicht etwas anderes als ein einzelnes
Ereignis gewesen sein sollte. But for people who've been paying attention to what's been going on, you know, in Afghanistan and around the world with this war on terror, it was horrifying for the opposite reason. It was horrifyingly routine. It was normal. It was every day. It's what happens every day in this war. Aber die Leute, die den Krieg länger schon beobachtet hatten, die Realität beobachtet hatten, stellten fest, dass das normal war, was so seit Jahren schon immer passierte und geschah. And we know from various US government whistleblowers and from WikiLeaks that the US government knows that 90% of the people who are targeted, who die, are not the targeted people, but they are collateral damage, innocent people. Und was wir von Whistleblowern und den Leuten auch über WikiLeaks erfahren haben, ist, dass 90% der Opfer Zivilisten sind und was auch die US-Regierung tatsächlich weiß. And the 1 out of 10 victims who was targeted are victims of extrajudicial executions. They are not combatants engaged in fighting, but they are people that the drone operators and screeners decide, seeing the way they act, that they are probably terrorists, just as they decided that about Mr. Hamadi. Und die Mehrzahl der Getöteten, das ist der Regierung und den ausführenden Organen auch klar, sind Leute, die außergerichtlichen Hinrichtungen zum Opfer fallen, weil die Drohnenpiloten und die Operateure sie so einschätzen in ihren Aktivitäten. There have been many times that people in the US military and intelligence have admitted as much. In mehreren Fällen hat das US-Militär und die Regierung dies zugegeben. In 2010, General Stanley McChrystal, he was the commander of the US and NATO forces in Afghanistan, was interviewed in Rolling Stone magazine. 2010 wurde General McChrystal, der Oberkommandierende der Afghanistan-Streitkräfte, interviewt im Magazin Rolling Stone. It was an interview that ended his career because he told a little bit of truth. He said, for every innocent person you kill, you create 10 new enemies. Das Interview war deswegen so schwerwiegend und kostete ihn im Grunde genommen seinen Job, weil er zugab, oder erklärte, dass für jeden Terroristen, den man tötet, 10 neue entstehen. So look at the math. On the 27th and 29th of August, especially on the 29th, there were 10 people killed, and one of them was the target, and he was an innocent person. This is the typical thing. Ja, nochmal zurück zu dem Interview. Also der General hatte gesagt, dass für jedes Opfer 10 neue Terroristen entstehen, nicht für jeden Terroristen 10 Opfer. Und bei diesem speziellen Vorfall am 28. und 29. August kam eben ein Opfer wurde ein Opfer gesucht, deswegen stand der Anschlag statt und 10 unschuldige Menschen wurden darüber hinaus noch getötet. So on that day, there were 13 people killed, and by General McChrystal's counting, that is that the United States gained 130 new enemies. Wurden also 13 Menschen getötet und nach General McChrystals Berechnung waren 130 neue sogenannte Terroristen entstanden. And if you think about trying to make peace or rebuild Afghanistan, that sounds insane. Wenn man Afghanistan wieder aufbauen will, ist das natürlich Wahnsinn. But that's assuming there was ever any intention of winning a war or resolving a war or having this end in any way. Das setzt natürlich voraus, dass jemals der Gedanke überhaupt bestand, dass eine aufrichtige Befriedung Afghanistan stattfinden zu lassen. The WikiLeaks founder, Julian Assange, who's now in prison in England,
explained it this way. He said, the goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the U.S. and Europe through Afghanistan and back into the hands of transnational security elite. The goal is endless war, not a successful war. Ja, und der WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der in England inhaftiert ist und hat es so ausgedrückt, dass es eine Geldwaschmaschine ist, bei der Steuergelder der US-Amerikaner über die Kriegshandlungen wieder in die Hände der Eliten zurückkommen. I'll show you some of the history of resistance to drones in the United States. This photograph was taken in April of 2009, part of a week-long protest, the first protest against drones in the United States. And this is taken at Creech Air Force Base, which is the center of the Air Force and CIA drone program. Das ist hier ein Bild aus dem Jahr 2009 von der Creech Air Force Base. Das sind ein paar Bilder dieser Aktion, die in den USA stattfinden. The man on the left is Louis Vitale, and he's a Franciscan priest. Der Mann auf der linken Seite ist ein Franziskanermönch und er ist US-Amerikaner. And he was in a previous life, he was a flyer with the United States Air Force and was in the Korean War. Im Koreakrieg arbeitete er, bevor er Mönch wurde, als Pilot bei der Luftwaffe. So there was a demonstration. This is not far from the nuclear test site where the United States has tested nuclear weapons at a place of very frequent protests. Das Ganze in der Nähe zu einem Testgelände für US-Atomwaffen, das Ganze in der Nähe liegt. So Louis saw going down the highway these very strange planes he never saw before and wondered what they were. So he stopped at a gas station and saw a soldier filling his car with gasoline and asked, well, what is that thing? Ja, Louis sah diese eigenartigen Flugzeuge, die er vorher noch nie gesehen hatte, und als er an einer Tankstelle war, fragte er jemanden, was sind das für Flugzeuge? And as far as I know, that's the first time that the peace movement in the United States was paying attention to these drones. Und das war das erste Mal, dass die US-Friedensbewegung diese Drohnenfrage überhaupt entdeckte für sich. Okay, this was a few days later, after a week of protesting outside and of educating ourselves and talking. The small group of people gathered in the desert, and 14 of us went inside the base hoping to try to find the drone operators and to have discussions with them. Das Bild ist entstanden nach einigen Tagen von Demonstrationen, als 14 von uns in die Airbase gingen, um vielleicht auch ein paar Drohnenoperateure, Piloten zu finden. You see over the top, through these gates, past America's finest warriors. We took that as an invitation. Ja, das steht über dem Tor, das sind die besten Kämpfer der USA, und das haben sie als eine Einladung aufgefasst. So we spent the night in jail in Las Vegas, and that was the first of many protests. This one, let's see, how do we make this? So, danach verbrachten sie eine Nacht im Gefängnis von Las Vegas, und das war der erste Protest, der damals gegen die Drohnen stattfand. Okay, this is a protest we had at the CIA headquarters in Langley, Virginia. Das ist vor dem CIA Headquarter in Langley, ein Protest. And they were very unhappy at the CIA to have us get so close and so loud.
opposed to what they were doing. Sehr viel Unmut erzeugt, dass es direkt vor dem Gebäude stattfand. This is a little awkward, but. Yeah, it's, and this is Brett and Vera Anderson, who lives in Las Vegas, and she's a singer and a student, and a very big activist in the anti-drone movement. When drones fly, children die. Das ist eine sehr bekannte Aktivistin aus den USA, eine Schauspielerin. Okay, this picture was taken in 2012 and at Whiteman Air Force Base in Missouri. And 3 of us went to the gate and tried to present a paper, a petition to the commander of the base, the general in charge of the base. And they responded with these flanks of soldiers coming out, and they were stomping their feet and beating their shields with their batons, and they were grunting in unison. Das war vor einer Basis in Missouri, wo sie einen Brief übergeben wollten, und der Commander schickte dann diese etwas furchterregenden Leute aus, die auf ihre Schilde hauten, um uns einzuschüchtern. And Midge, the person there with a sign saying, "When is enough?" is a former soldier. And I think of the courage of being there wearing sandals, facing these riot police. Ja, das ist ein ehemaliger Soldat, der dieses Schild hat, wann ist es genug, und der hat Sandalen an und ist sehr mutig in dieser Art. And for this, my part of this action, I spent 6 months in prison. Dafür verbrachte Brian 6 Monate im Gefängnis für diese Aktion. Okay, this was in November of 2019 in Wisconsin, the state of Wisconsin in the United States, where they have a base where they train soldiers to operate the drones. Das war 2019 im Bundesstaat Wisconsin, wo sie ein Trainingscenter für Drohnenpiloten unterhalten. And obviously it was a procession of mourning, of sadness. Es war eine Prozession der Traurigkeit. Okay. This is a very recent, this was only taken in on October 7th of this year. And this is my wife and I and some friends, and this is at the cathedral in Des Moines, the nearest big city to us. Das ist erst ganz kürzlich entstanden, das Bild mit seiner Frau, Brian Spawn, und er und ein paar Freunde vor der Kathedrale in Des Moines. Und die Bedeutung des Banners auf Deutsch. Mercy, Lord have mercy. Tausende in Afghanistan getötet. Lord have mercy. Bitte, lieber Gott, Vergib uns. And the date, October 7th, is very important because it is the first day that the United States started bombing Afghanistan and beginning this war that's lasted 20 years. Und der 7. November ist ein sehr wichtiger Tag, weil an dem Tag der Afghanistan-Krieg und die Bombardierung Afghanistans begann. And it is also the first time that there was a drone strike that killed somebody. Es war auch der erste Tag, an dem jemand bei einem Drohnenangriff ums Leben kam. And just like most of the strikes since then, they did kill the person they thought they were killing. Und jeden Drohnenangriff danach, fast jeden Drohnenangriff danach, kam es zu demselben Ergebnis. Sie töteten jemanden, den sie eigentlich nicht hätten töten dürfen. So all over the United States, people went to houses of worship because the silence of the religious community over this. The religious community, the churches, supported this war. So all over the United States, people went to churches calling for atonement.
Überall in den Vereinigten Staaten gingen die Leute zu den religiösen Zentren und Gotteshäusern, um dagegen zu protestieren, weil von der Kirche selbst kein Ausdruck gegen diesen Krieg stattfand. Auf Deutsch, Ja, das ist also, Ja. ob es stimmt, dass es in den USA von keiner Kirchengemeinde Widerspruch gegen diese Drohnenkrieg gibt. Ob das richtig ist. It's very limited and very marginal. There are religious people who have spoken out, and even some priests. One bishop that I know of in the Catholic Church, but for the most part, organized churches have been supportive and continue to be supportive. Ich glaube, also ein paar Priester und einen Bischof, von dem er persönlich weiß, die haben gegen den Krieg ausgesprochen, aber es gibt keine organisierten Aktionen der Kirchen gegen diesen Krieg, soweit er darüber weiß. The next one? We'll stay there for You want to stay on that one? for a minute. So I wanted nuclear weapons. I'm glad to see these posters that have obviously been out of doors and not only hanging in walls. Wer diese Bilder freut sich, dass er diese Bilder sieht, die offensichtlich auch im Verein waren. They're well used. There is I think there at the heart of both of these weapon systems is the idea, as President Biden put it, we can have a war without boots on the ground. Die Idee hinter diesen beiden Waffensystemen, sowohl den Atomwaffen als auch den Drohnen, steckt die Idee, die Präsident Biden auch manchmal erklärt, dass es eben nicht notwendig ist, Truppen auf dem Boden zu haben, um diese Kriege auszuführen. Military experts who said the threat of a nuclear war would end a war completely. Es gab Stimmen in den USA, die gesagt haben, dass es eine Drohung mit einem Atomkrieg würde den Krieg als solchen beenden helfen. That hasn't proved true. Das ist aber nicht wahr geworden. Das ist nicht eingetreten. I was first in Germany in 1983, this time of year, the long hot autumn protests. War 1983 das erste Mal hier in Deutschland zu den Protesten gegen die Kriege, gegen die Wiederbewaffnung. Die Pershing. The Pershing. And at that time there were 7,000 nuclear warheads in Germany. Damals gab es 7.000 Sprengköpfe in Berlin, in Deutschland. Nukleare Sprengstoffe. Today there are 20. Heutzutage, jetzt, zu diesem Zeitpunkt haben wir 20. There's progress, but 20 nuclear bombs are horrible beyond belief. Es ist ein gewisser Fortschritt, aber 20 Bomben sind Wahnsinn über jede Vorstellung hinaus. So after Bist du hier gekommen? Yeah. Yes, that's good. Okay. After years of, since 1983, very hard work by activists and diplomats and lawmakers and military people too, the number of nuclear weapons decreased. Nach langen Jahren des Protestes hat die Anzahl der nuklearen Sprengköpfe tatsächlich abgenommen. But under President Obama, it was announced that the United States was embarking in a multi-trillion-dollar project to rebuild our nuclear arsenal. Aber unter Obama gab es dann ein Programm, ein Multi-Billionen-Programm, um die Atomwaffen wieder aufzurüsten, zu modernisieren. Money being spent in a country where we don't have health care for everyone,
The education is failing, our infrastructure is falling apart, but trillions of dollars for new nuclear weapons. Und das sind Milliarden und Milliarden von Dollars, die ausgegeben werden, obwohl es kein funktionierendes Gesundheitssystem, Erziehungssystem und die Infrastruktur auch am Zusammenbrechen ist. So, and 20 of these new nuclear weapons are coming to Germany, to Buchel. Und 20 Atomwaffen kommen jetzt neu modernisiert nach Büchel zurück. And the nuclear bombs that are in Netherlands and in Italy and in Turkey are all going to be replaced as well. Probably next year is the plan. Und die Atomwaffen in der Türkei, in Belgien, in Holland und auch in Deutschland werden alle im nächsten Jahr modernisiert und erneuert. So this picture is from last May, and this is at the National Nuclear Security Administration. This is the factory 100 miles from our house, where they're making these new bombs. Das ist direkt vor der Fabrik, 20 Kilometer von seinem Haus, wo sie diese neuen Bomben herstellen und modernisieren. They make the nuclear part, the plutonium pit is made in Tennessee, but all the rest of the bomb, its guidance, and even just the shell of the bomb are made here in Kansas City. Alles andere außer dem direkten Plutoniumkern wird in diesem Ort hergestellt und produziert. So in May, I was arrested in Kansas City, and then in July, I was in Buchel, and then last week, I was in Vogel, in Holland. You get the next picture. Ja, war letztes Jahr dort und dann im Mai in Büchel und jetzt vor einigen Tagen in Holland. And we dug a hole under the fence and into the nuclear, into the runway where the F-16s practice taking nuclear weapons to Russia or to Iran. Ja, und das ist ein Tunnel, den sie gegraben haben unter dem Zaun hinweg auf die Startbahn, wo die Jets die Nuklearwaffen von Richtung Russland und Richtung Iran tragen würden. And 8 of us were arrested and released after 5 hours. Und 8 aus ihrer Gruppe wurden verhaftet und wieder freigelassen. I have a very short video of just 3 minutes, and then I'll be done. Okay. Thanks for your patience. That's all right. No, it's good. You don't get to this info So this was taken in 2016, I think. So what was wrong here? Das ist jetzt von 2016 das Video. And that is something that's really informed and fueled my protests against drones, which I've taken to various parts of the United States and other places. This area around here, these mountains look so much like the Hindu Kush Mountains in Afghanistan, and this area was chosen deliberately for the training of the airmen here. Killer drones, because the scenery looks so much like Afghanistan. Es sieht so aus wie in Afghanistan, deswegen wurde das Gelände zu Übungszwecken ausgewählt und die Piloten dort zu trainieren. As Chris Hedges says, to do nothing is to bear the mark of Cain. If you do nothing, it's the same as doing evil. So you have to speak out. For every one intended target that a drone kills, which is bad enough because the U.S. created the intended target in the first place, but for every one of those that gets killed, 90% of the victims are innocent men, women, and children. 90%. So viele unschuldige Opfer. You don't do that. I used to be in the military, so I know what these guys are thinking. And I was young, just like most of them. But you have to, at a certain point, you have to accept the responsibility in facilitating and or being complicit in war crimes and crimes against humanity. You just have to stop. Verantwortung übernehmen, sonst macht man sich selbst schuldig und hört nichts dabei.
The protests are very, there are not many people protesting against it, do they? In the States? No, and I think that this is, I don't want to be exploiting this poor family of 10 people who were killed. But it's an opportunity because I think most Americans view the drone as a kinder way of going about war. And I think they believe, even what President Obama said, who's a very persuasive person, that this is the way that we can just target the people who want to hurt us and everybody else is safe. But of course that's not true. This is an opportunity to say, not just to say there are 10 people who were killed, but that this is the ordinary daily work of these drones. Ja, Brian möchte jetzt nicht diese 10 toten Afghanen benutzen für die Argumentation, aber Tatsache ist, dass in den USA viele Menschen glauben, das, was zum Beispiel auch Obama sagt, dass dieser Drohnenkrieg ein mehr oder weniger sauberer Krieg ist, der die Schuldigen trifft, und die meisten Leute wissen nicht darum, dass es tatsächlich die Unschuldigen sind, die immer wieder dabei zu Schaden kommen und getötet werden. Wir, die hier sitzen, sehen das mit Interesse und auch Bewunderung, dass so viel Mut und so aufgebracht wird. Aber wir haben diese Informationen ja auch und wir versuchen, diese Informationen an die Menschen zu bringen und schaffen es nicht. Und meine Frage an dich wäre, wie sind eure Erfahrungen mit der Bevölkerung? Wenn ihr darüber sprecht, hören sie euch zu, stimmen sie euch zu? Und für uns ist, finde ich, die wichtige Frage nicht jetzt nochmal wieder zu sehen, wie das alles ist, sondern zu sehen, was da passiert bei dem Koalitionspapier jetzt. Dieses Papier, das aus der Gruppe herausgekommen ist, jetzt, wo die Frau Döbler-Melin die Führung hatte, eine SPD-Gruppe, von der wir hofften, dass sie sehr kritisch dazu Stellung nehmen. Und es ist in diesem Papier nichts drin, das uns hoffen lassen kann, weil es so weichgespült ist und weil es so harmlos oder so. Und wir haben diese ganzen Erfahrungen auch, dass alles, was versprochen wird, ja sowieso nicht eingehalten worden ist bisher. Für uns ist also wichtig zu wissen, wie können wir den Protest so aufbauen, dass wir an die Leute rankommen. So she's asking, what is your experience in the US? Here also you have very few people who come out to protest. What is your experience about it? Do people listen to you? Can you transport your message? Or is it like here now too, the problem is that this talks about the coming down